Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make this beautiful flower coaster inspired by the rose blanket. So I hope you like it. Let's begin. I'll be using these 4 colors. This for the base, green for the leaves, and these 2 for the flowers. You can use any color that you have, any color of your choice you can use. तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं. मैंने ये 4 कलर्स यूज़ किए हैं. आप अपनी चॉइस का कलर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो. And I'll be using medium weight yarn, worsted weight. This is medium weight yarn. This is what I'll be using. And I'll be using a 4mm crochet hook, tapestry needle, scissors, and a stitch marker. So let's begin. So we have to start with the magic circle. सबसे पहले हमें magic circle बनाना है. So you can make the magic circle whichever way is convenient to you, but I usually make it this way. I just wrap the yarn, hold it with my middle finger and thumb, place the needle in, grab a loop and chain 1 to secure. तो मैंने इस तरीके से अपना मैजिक रिंग बनाया है. अब जो भी वे आपको कन्वीनियंट लगता है मैजिक सर्कल बनाने का, आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ चेन 1 मोर. नाउ वी नीड टू मेक 12 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द मैजिक सर्कल. तो हमें मैजिक सर्कल के अंदर 12 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. yarn over, go into the magic circle, yarn over and pull up a loop. You'll have 3 loops on your needle. Yarn over, pull through 2, yarn over and pull through 2. So here we have done our first double crochet stitch, and I'll be adding my stitch marker to this stitch. So let's make more double crochet stitches. Yarn over, go in, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. So this is the second double crochet stitch. Now the third one, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. तो मैंने 12 double crochet stitches बना लिया. I've made 12 double crochet stitches into the magic circle. Now I'm just pulling the yarn tail and tightening up the magic circle. मैंने magic circle को tighten up कर दिया. And the first stitch where I added the stitch marker, I'll be doing a slip stitch here. तो पहली जो stitch थी उस पे हम slip stitch करके इससे join कर देंगे. So this completes our round number 1, and we have a total of 12 double crochet stitches. So let's begin with our round number 2, chain 2. And this doesn't count as a stitch. ये chain 2 count नहीं करेगी stitch के जैसे. Now in this round we need to place 2 double crochet stitches in each of the following stitches. तो हमें हर stitch में 2 double crochet stitches डालनी है इस वाले round में. Yarn over, go into the same stitch where we did the slip stitch. Yarn over and pull up a loop. There are 3 loops on the needle. Yarn over, pull through 2. Yarn over and pull through 2. This is the first double crochet stitch of this round. So I'll be adding my stitch marker to this stitch. We need to place 1 more double crochet stitch into the same stitch, so we'll make 1 more double crochet stitch there. Now we have 2 double crochet stitches in 1 stitch. We need to place 2 in each of these stitches as well. So just go in, make a double crochet stitch, another double crochet stitch into the same stitch. तो हमें हर एक stitch में 2 double crochet stitch करते जाना है. And by the end of this round we'll have a total of 24 double crochet stitches. तो इस राउंड के एंड में हमारे पास 24 डबल क्रोशे स्टिचेस होंगी. वी जस्ट नीड टू गो इन ईच स्टिच एंड मेक 2 डबल क्रोशे स्टिचेस. हर एक स्टिच में बस 2 डबल क्रोशे स्टिचेस हमने करते जाना है. सो आई कंप्लीट दिस राउंड बाय डूइंग 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस एंड देन मीट यू बैक हियर. तो मैं इसको कंप्लीट करके हर एक स्टिच में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस करके फिर आपको मिलती हूँ और फिर बताती हूँ आगे क्या करना है. I've completed the round by doing 2 double crochet stitches in each of the following stitches. This is the slip stitch, so I'm not going to work there. Slip stitch में हमें work नहीं करनी. Now we have a total of 24 double crochet stitches. I'll remove the stitch marker from the first stitch and I'll slip stitch to that stitch and join. तो ये जो पहली stitch थी जहाँ हमने stitch marker लगाया था उससे slip stitch करके इसे join कर देंगे. So this completes our round number 2. Let's start with round number 3. Chain 2. 1 double crochet stitch into the same stitch where we did the slip stitch. Yarn over, go in, pull up a loop, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2, and add the stitch marker to the first stitch.
Now in the first stitch we have placed 1 double crochet stitch. In the next stitch we will place 2 double crochet stitches. तो next वाली stitch में हम 2 double crochet stitches करेंगे. So we need to do an increase here. So we'll make 2 double crochet stitches in this stitch, 1 and 2. Now in the next stitch we'll make 1 double crochet stitch. Next वाली में हम 1 बना रहे हैं. In the next again we'll make 2 double crochet stitches, 1 and 2. Then again in the next 1 and in the next 2. So this is the pattern for this round. 1 double crochet stitch in one stitch and 2 in the next. So 1 2 1 2 1 2. This is the pattern for this round. तो यही pattern इस round का है. एक डबल क्रोशा स्टिच करना है, फिर नेक्स्ट वाली में 2 डबल क्रोशा स्टिचेस करने हैं. तो हम हर दूसरी स्टिच में इंक्रीज कर रहे हैं. सो वी आर बेसिकली डूइंग एन इंक्रीज ऑन एवरी सेकेंड स्टिच. सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिपीट एंड कंप्लीट द राउंड. आई विल कंप्लीट द राउंड एंड देन मीट यू बैक हियर एंड शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है. सो जस्ट कीप डूइंग 1 double crochet stitch in the next stitch and then 2 double crochet stitches into the next. This is the pattern you have to follow. I've completed round 3 and I have a total of 36 double crochet stitches. Now मेरे पास अब 36 double crochet stitches हैं. So now I'll just remove the stitch marker and slip stitch to the first stitch to join. तो जो पहला stitch था उससे slip stitch करके इसे join कर लेंगे. Now let's start with round number 4. Chain 2, 1 double crochet stitch into the same stitch where we did the slip stitch. One double crochet stitch into the next stitch, 2 double crochet stitches into the next. So we are doing an increase on every third stitch, 1 and 2 in the same stitch. So इस राउंड के लिए हम हर तीसरे स्टिच पे इंक्रीज करें. तो हर तीसरे स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाने हैं. दिस इज द पैटर्न फॉर दिस राउंड. 1 1 and 2, 1 1 and 2. So 1 double crochet stitch into the next, 1 double crochet stitch into the next and 2 double crochet stitches into the next. So 1 and 2. Then again 1 double crochet stitch into the next, 1 double crochet stitch into the next and 2 in the next, 1 and 2. तो यही पैटर्न आपने फॉलो करना है. सो दिस इज द पैटर्न यू हैव टू फॉलो एंड कंप्लीट द राउंड. 1 1 and 2, 1 double crochet stitch, 1 double crochet stitch, 2 double crochet stitches. So every third stitch we have to do an increase. Then again 1 double crochet stitch, 1 double crochet stitch into the next and 2 double crochet stitches into the next, 1 and 2. So I'll complete the round and then meet you back here. You have to follow the same pattern, 1 1 2, 1 1 2. So ये इस पैटर्न को फॉलो करके आपने राउंड कंप्लीट करना है. मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है. I've completed round number 4 and I have a total of 48 double crochet stitches. मेरे पास अब 48 double crochet stitches हैं. I'll just remove the stitch marker and slip stitch to the first stitch to join. तो जो पहली स्टिच हमने बनाई थी जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था उस पर स्लिप स्टिच करके हम इसे ज्वाइन कर देंगे. सो हियर आर बेस ऑफ आर कोस्टर इज़ रेडी. सो विल चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. अब हमारा कोस्टर का जो बेस है वो रेडी हो गया है. तो मैं चेन 1 करके फास्टन ऑफ करूँगी. सो हियर we can just weave in the end using a tapestry needle and here our base is ready. Now I'll be attaching my green color yarn. तो मैं green color yarn attach कर रही हूँ. So for that we'll have to make a slip knot first. सबसे पहले हम एक slip knot बनाएंगे and then you can attach this to any of the stitches. तो किसी भी stitch में आप इसे attach कर सकते हैं. So you can just randomly go into any stitch and attach the yarn. And now I'll be chaining 5, 1 2 3 4 5 and 1 double crochet stitch into the same stitch where we added our yarn. तो जिस stitch में हमने yarn add करी थी उसी stitch में जाके इसे एक double crochet stitch बनाएंगे. So here we have created a V stitch. तो ये हमारे पास एक V stitch बन के ready हो गया. Now we'll skip 2 stitches from here
एंड वील गो इन टू द थर्ड स्टिच एंड वील मेक अ वी स्टिच. तो ये 2 स्टिचेस को हम स्किप करेंगे, थर्ड वाली स्टिच में वी स्टिच बनाएंगे. yarn over, go into the third stitch, yarn over, pull up a loop. You'll have 3 loops on your needle, yarn over, pull through 2, yarn over, pull through 2. Then chain 1 and another double crochet stitch into the same stitch. So here this is the V stitch. तो ये हमारी V stitch बन के रेडी होगी है. एक डबल क्रोशे स्टिच, एक चेन और एक और डबल क्रोशे स्टिच उसी सेम स्टिच में करने से V stitch बन जाती है. Then again we'll skip 2 stitches, go into the third one and make a V stitch, double crochet stitch, chain 1, another double crochet stitch into the same stitch. Then again skip 2 stitches, go into the third one, 1 double crochet stitch, chain 1, another double crochet stitch into the same stitch. Then again skip 2 stitches, go into the third one and make a V stitch. तो हमें ऐसे 2 स्टिचेस को स्किप करना है और तीसरे वाले स्टिच में V स्टिच बनाना है. सो वी हैव टू डू दिस ऑल अराउंड अंटिल वी कंप्लीट आवर राउंड. तो जब तक हमारा राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता हमने ये पैटर्न इसके लिए राउंड के लिए करना है. सो दिस इज़ द पैटर्न फॉर दिस राउंड. आई विल कंप्लीट इट एंड देन आई विल शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो मैं इसे कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है. I have almost completed the round. मैंने almost round complete कर दिया है. Here I have 3 stitches. If you have 2, then you can just slip stitch onto the third chain. But now I have 3, so what I'll do is I'll skip 1 and I'll make a V stitch here. And then I'll slip stitch to the third chain. तो जो starting में chain 3 बनाया था उससे slip stitch करके इसे join कर देंगे. Now chain 1 and fasten off. So this completes our round number 5. Round number 5 हमारा complete हो गया. Now the last and final round where we have to make the flowers. तो अब flowers बनाएंगे हम. So our base is ready. Now we need to make flowers. We need to make 1 flower in every V stitch. तो हर V stitch में एक flower बनाना है. So we need to make a flower in every V stitch. So we'll add our pink yarn. We'll make a slip knot first. You can add any color yarn that you have. कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हो. सो विल जस्ट गो इन टू वन ऑफ दीज वी स्टिचेस एंड वील अटैच द कलर. एंड नाउ वी हैव टू चेन 9 चेन्स बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो 9 चेन्स हमने बनाई है. नाउ वी नीड टू गो इन टू द सेकेंड चेन फ्रॉम द हुक एंड मेक अ स्लिप स्टिच. तो सेकेंड चेन फ्रॉम द हुक में जाएंगे. You will yarn over and pull through both the loops that are on our needle. So here we have done a slip stitch. Now in the next we have next 1 2 3 4 5 6 and 7. We have 7 chains. In next 7 chains we need to make 2 half double crochet stitches in each of these 7 chains. तो ये जो 7 chains है इनमें हम 2 half double crochet stitches बनाएंगे. Yarn over, go into the chain, yarn over and pull up a loop. You'll have 3 loops on your needle. Yarn over and pull through all of them. Then again another half double crochet stitch into the same chain. Then 2 half double crochet stitches into the next chain, 1 and 2. Then again 2 half double crochet stitches into the next chain, 1 and 2. Then 2 half double crochet stitches into the next chain, 1 and 2. 2 half double crochet stitches into the next, 1 and 2. 2 half double crochet stitches into the next, 1 and 2. Oops, sorry. And 2 half double crochet stitches into the last chain, 1 and 2. Now slip stitch in the same V stitch. उसी same V stitch में slip stitch करेंगे. Chain 1 and fasten off. Chain 1 करके fasten off करेंगे and leaving a little long tail. थोड़ी सी long tail छोड़ के फिर fasten off करेंगे. So I've left a little long tail so that I can sew the flower together
एंड देन आई कैन वीव इन दी एंड. तो इस तरीके से देखिए हमारा रोज़ बन के रेडी हो गया. सो दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. द फ्लावर इज़ लुकिंग सो क्यूट. Now I'll do the weaving thing and the sewing of the flower at the end. Now I'll just make all the flowers first, and then at the end we can just sew all the flowers together, because see it's opening like this. We don't want that, so we'll just sew it together and then weave in the yarn end. तो ये हम last में करेंगे. अभी हम सारे flowers बना देंगे. Now if you want you can use the same yarn color for all the V stitches for all the flowers, but what I am doing is I'm using alternate colors, like the dark one will be here, then light pink, then dark pink, then light pink. You can even use different colors for all the flowers. It's totally up to you. The imagination is endless. So now we'll start with the next flower, and it's the same pattern. We need to make a slip knot first. The same pattern से हम दूसरा flower बनाएंगे. We'll attach it in the next V stitch. नेक्स्ट वी स्टिच में से अटैच करेंगे एंड वील चेन 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. In the second chain from the hook we need to make a slip stitch, and then in the rest chains, in the rest 7 chains, we need to make 2 half double crochet stitches in each of the 7 chains. So we'll go into the second chain from the hook first, make a slip stitch, and now in the next 7 we'll work 2 half double crochet stitches in each of the following chains. तो यही पैटर्न जो हमने पहले फ्लावर के लिए यूज़ किया था वही हम इस फ्लावर के लिए यूज़ कर रहे हैं. 9 चेन्स बना के सेकेंड वाली में स्लिप स्टिच करके बाकी सब में 2 हाफ डबल क्रोशे स्टिचेस बनानी है. 1 and 2. Then again in the next 1 and 2. Then in the next again 1 and 2. In the next chain again 2 half double crochet stitches, 1 and 2. Then in the next again 1 and 2. Then in the next again 1 and 2, and slip stitch in the same V stitch. उसी same V stitch में slip stitch करेंगे and chain 1 and fasten off, leaving a little long tail. तो थोड़ी सी long tail छोड़ के फिर हम fasten off कर देंगे. So here we have our second flower done. Just roll it up, shape it up like this, and here we have 2 flowers already done. So I'll make all the flowers and then I'll show you how it looks. I hope कि मेरा ये बराबर बैठे, पिंक डार्क और लाइट, अदरवाइज ये एक साइड पे 2 पिंक्स दिखेंगे सेम कलर के. So this is how it is. You can use many colors or you can even use a single color. It's totally up to you. So I'll complete making all the flowers and then I'll meet you back here and show you how it looks. So this is how it's looking after I've made all the flowers. ये देखो सारे flowers बनाने के बाद ये इस तरीके से दिख रहा है. I've sewn and weaved in all the yarn ends except one to show you how you have to do that. So this is the yarn end of the flower and this is the yarn end where we attached the yarn. So we have 2 yarn ends. तो हमारे पास 2 yarn ends हैं. एक हमने जब yarn अटैच करी थी उसका और एक जब हमने fasten off किया था उसका. So what I do is I'll take the longer one and here I'll just go through the flower. I'm going in and coming out from the other side. And then I'm going in the bottom, you can see where there is the V stitch. I'm going in there and then at the back we have these 2 yarn tails. I'll be going in one of the stitches and that's it. This is the back side of the work. Now I'll just tie 3 knots, tight knots, so that now it's secured and it won't open up. तो मैं 3 knots बना रही हूँ यहाँ पे, tightly 3 knots बना रही हूँ पीछे.
बैक साइड, जो वर्क का बैक साइड है वहाँ. And I'll just cut the extra piece of yarn from here. And this is another yarn tail to weave in, so I'll just go in couple of stitches, thread the needle and just pull it through. And then I'll cut the extra yarn from here as well. That's it. This is how it's looking. ये देखिए इस तरीके से ये दिख रहा है. The coaster is done, and when you're not using the coaster, you can just fold it up, and here you'll have a tiny little bouquet. This is how it is. And when you want to use your coaster, you can just open it up like this and use it. I hope you liked the tutorial. Thank you so much for watching. Keep crocheting, stay safe, be happy. Bye bye.